السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان Solutions of Electrolytes. شنو معنى الإلكترولايتس؟ الإلكترولايتس are substances that forms ion in solutions and conduct electric currents. فإذا هي المواد التي تولد الأيونات في solution وقادرة على توصيل التيار الكهربائي خلال السوليوشن. Electrolytes may be subdivided further into strong electrolyte، مثال عليه الهيدروكلوريك أسيد، صوديوم سلفيتس and weak electrolytes مثل إفدرين or phenobarbital. وعندي strong electrolytes are substances that are completely ionized اللي when they are dissolved in water تتحلل تماما يصير لها ionization من تذوب بالوتر. They conduct electrical current very efficiently، قادرة على توصيل الطاقة الكهربائية بصورة على يعني الكرنت التيار بصورة عالية. The classes of strong electrolytes تشمل يا أما يكون soluble salts مثل BaCl2، strong acids مثل HCl، HNO3، H2SO4، و strong bases NaOH و KOH. الweak electrolytes من اسمها substance that exhibit a small degree of ionization in water. الايونيزيشن مالتها يكون قليل بالووتر، مو مثل السترونج electrolytes that are completely ionized. They are produce relative few ions when dissolved in water. Their solution produce a small current. The most common weak electrolytes are weak acid مثل acetic acid، هو مثال على الweak electrolytes. and الweak bases مثل الأمونيوم هيدروكسيد اللي 1NH4OH. شنو معنى عملية الإلكترولايسيس؟ الإلكترولايسيس when a direct electrical currents flow through an electrical cells, a chemical reactions occurs. هذا الكيميكال، هذه البروسيس تسمى بالإلكترولايسيس. Electrons enter the cell. الإلكترونات تنتقل خلال السيل من الباتري or الجنريتر من الكاثود، من القطب السالب. They combine with a positive ion or cation اللي بالسوليوشن. اوكي، الإلكترونات تتحد بالأيونات الموجبة اللي موجودة بالسوليوشن and the cation accordingly reduced. فالإيونات الموجبة راح تقل لأنه تحدث بالإلكترونات فيصير لها reduced. The negative ion okay or الانايونز carry اللي بالسوليوشن طبعا تحمل الإلكترونات through the solution and discharge them at the anode right بالقطب الموجب. فالنيجاتيف ايونز اللي او الانايونز اللي موجوده بالهاي راح تحمل الالكترونات وتسوي لها ديسشارج تتخلص من عندها بالقطب الموجب. ف and the anion are accordingly oxidized. فلذلك الانايون الشحنات الموجبه يصير لها يعني oxidized. فالريدكشن is the addition of electron to the chemical species right. بينما الأكسيديشن هي removal of electron from the chemical species. قلنا بالريدكشن الإلكترونات تتحد ويا ويا الكاتايون. اوكي، يعني تتحد وياهن وبينما فراح يصير لها ريدكشن. بينما الالكترونات النيجاتيف ايونز او الانايونز راح تحمل الالكترونات خلال السوليوشن وتسوي لها ديسشارج بالانود، فلذلك يصير لها اوكسيدايزد. هذا المثال على الالكترولايسيس العمليه بالالكترولايتيك سيل. فعندي باتري قطب سالب وقطب موجب right. فعندنا هذا FeSO4 على سبيل المثال.
ال 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 فمثل ما قلنا الكاتايون الموجود الكاتايون الموجود بالsolution راح يتحد مع الإلكترونات ويصير له reduction، بينما الأنايون اللي موجود راح يروح على الأنود ويصير له ويصير له oxidation. فهذا هو الcurrent direction. The current in a solution consists of a flow of a positive and negative ions toward the electrode. صحيح، فهي حركة مال الأيونات اللي موجودة بالسوليوشن باتجاه القطب الموجب واتجاه القطب السالب. whereas the current in the metallic conductor، اوكي، مو بالسوليوشن، دا احكي على هسه على الكوندكتر الميتاليك consists of a flow of free electrons migrating through the crystal lattice or a fixed positive ions. A reduction occur at the cathode على القطب الكاثود. Okay. Reduction where the electron enter from the external circuit. Okay. راح تدخل من external circuit and added to the chemical species in the solution. Right. Right. So يقول بهاي النقطة إنه الريدكشن راح يكون على القطب الكاثود، على القطب السالب. ليش؟ لأنه هو منها تدخل الإلكترونات، أوكي، from the external circuits and are added to the chemical species in the solution. بينما عملية الأكسيديشن تحصل على الأنود where electrons are removed، تنأخذ من الإلكترونات تنأخذ من chemical species in the solution and go to the external circuits. The conductance اللي هو يرمز اللي هو بالسي is the is the reciprocal of the resistance. هو مقلوب المقاومة reciprocal. okay. Therefore it's the measures of the ease with which current can pass through the conductor or a solution expressed as ohms up to the power -1 or milliohms. نجي هذا الكوندكتنس اللي هو السي اللي قلنا هو مقلوب معكوس المقاومه. اوكي. بينما السبيسيفيك كوندكتنس اللي هو الكي سمول او يرمز له بهذه الكي is the conductance of the solution confined، يعني المحبوس في in a cubic 1 centimeter on edge as seen in the next slide. Specific conductance is the function of concentration. So specific conductance هي الكوندكتنس مال solution اللي محبوس ب 1 سنتيمتر. هذا هو معناه specific conductance. The ratio of the distance between electrodes to the area of the electrode has a defined value for each conductance cell. Okay. لكل خلية موصلة. It's known as a cell constant K. Okay. Cell constant K هو هذا الريشيو distance between electrodes to the area of the electrodes. هذا هو معنى cell constant. So هذا عندنا الالكترودز، هذا هو specific conductance اللي هو الكوندكتنس ب 1 سنتيمتر كيوب. فهذا هو يعني السبيسيفيك كوندكتنس. رايت. والايكوفالنت كوندكتنس راح نحكي عليها بالسلايدات القادمه. For example, a solution containing 7.45 gram of potassium chloride in 1000 gram of water has a specific conductance 0.01 ohm per milli ohm per centimeter، لأنه قلنا هي الكوندكتنس بال1 سنتيمتر. أوكي. فهذا الوزن
بال1000 جرام بالكي جي لأنهم مولل. أوكي، a solution of this concentration contain a 0.1 mole of salt per cubic decimeter يعني بال100 سنتيمتر of water and is known as a 0.1 demal solution. ليش هاني كاتب هاي؟ لأنه دا أوضح لكم شنو الديمال سوليوشن بالاكزامبل اللي هو 6.1 من الكتاب. A 0.1 demal solution of KCl was placed in a cell whose constant K was desired. يعني احنا لا نحسب الكي هو المطلوبة. اوكي، الكي مع السيل. The resistance R was found to be 34.69 ohms at 25. Right. So أنا أريد أحسب الكي. عندي الكوندكتنس بالسنتيمتر المكعب بالسنتيمتر اللي هي هاي. اوكي، الفاليو. right. So just I need to multiply K by the ohms, so I will get the K value. بهذا الإكزامبل يقول when a cell described in when the cell described in example بالإكزامبل الماضي was filled with a 0.01 normal and a 2SO4 solution, it has a resistance of 397. What is the specific conductance? Specific conductance يعني يريد هاي الكي small، فإذا هي تساوي الكي على الار. right. الكي عندي هي ثابتة طلعتها من هاي، بس استخدم الريزيستنس لهذا السوليوشن واطلعها وهي تكون ملي اومز بير سنتيمتر. To study the dissociation of molecules into ions, okay, the independence on the concentration of the electrolytes, it is convenient to use equivalent conductance rather than the specific conductance. هذه هي equivalent conductance اللي دا أحكي عليها. All solute of equal normality, okay, produce the same number of ions when completely dissociate. And equivalent conductance measure the current carrying capacity of these giving number of ions, right? So this is shown equivalent conductance measures يعني measures current carrying capacity of these giving ions يعني من يعني هاي السوليوتس اللي بيها equal normality يعني produce same number of ions when complete dissociation. The specific conductance, on the other hand, measures the carrying capacity, okay, of all ions in a unit volume بالحجم of the solution and accordingly varies with the concentration. فإن تعتمد الحجم ويعني يعني طبعا راح يختلفون بالحجم بالكونسنتريشن، بس هنا السوليوشنات يعني هنا الايكوفالنس تاخذ بنظر الاعتبار الكونسنتريشن. سو الايكوفالنت كوندكتنس اللي هي رمز بها مثل رقم 8 is defined as a conductance of a solution or sufficient volume to contain 1 gram equivalent. okay, so عندنا هنا normality 1 gram equivalent of solute when measured in a cell in which the electrodes are spaced 1 centimeter apart وهي expressed يعبر عنها ملي اوم per centimeter square over equivalence. Equivalent conductance at the concentration of C gram equivalents per liter is calculated from the product
of the specific conductance, okay, and the volume in centimeter square that contain 1 gram equivalent of solutes. The cell may be imagined as having electrodes 1 centimeter apart, and it's to be sufficient area so that it can be contain the solution. So هذا هو الفوليوم، اوكي، اللي خلاله من طريقه اقدر احسب يعني اقدر عن طريقه احسب الايكوفالنت كوندكتنس. ف بهذه المعادله بس اني احتاج اول شيء الفوليوم. سو الفوليوم equal 1000 سنتيمتر سكوير على اللتر في الكونسنتريشن equivalent per liter. right. so ادي هنا الليتر راح يروح ويا الليتر، فراح يبقى 1000. الفوليوم شو يساوي لنا 1000 على سي في سنتيمتر سكوير بير equivalent، لانه الايكوفالنت راح تصعد لي فوق. اوكي. The equivalent conductance is obtained when K, the conductance per centimeter square of solution, that is to say the specific conductance, okay, is multiplied by V, okay, the volume in centimeter square that contain 1 gram equivalent weight of the solute من المعادلة السابقة. so حتنطلع مثل ما قلنا حتنطلع الايكوفالنت كوندكتنس. عندي الكي سمول اللي هي سبيسيفيك كوندكتنس، وعندي الفوليوم اللي هو الفوليوم بالسنتيمتر مكعب that contain 1 جرام equivalent اللي طلعته من هاي المعادلة. فمجرد انه اضرب K باي V راح يطلع لي الهاية. طبعا من راح اجي اعوض، اوكي، الفي راح اعوض عليها بهذا الالف على سي سنتيمتر سكوير equivalent. فمن احطها هنا هنا الوحدة مال الوحدات مال عذرا الوحدات مال الوحدة للسبيسيفيك كوندكتنس هي ملي اوم بالسنتيمتر. فعندي هنا عندي صار 2 up to the power 2 لانه هذا كان 3 فيطير ويا السنتيمتر اللي مال الكي، فراح تصير المعادلة 1000 over 1000 over concentration multiplied by K milli ohm centimeter square equivalents. So if the solution is 0.1 normal, okay, يعني إذا حطيت هنا 1 point normal in the concentration, then the volume containing 1 gram equivalent of the solute will be 10,000 سنتيمتر سكوير. ليش؟ لأنه هذا 0.1 وهذا عندي 1000، فراح يصير يعني راح يصير عندي يعني راح يصير عندي الايكوفالنت كوندكتنس اللي هي هاي راح تصير 10,000 مرة greater than the specific conductance. شلون؟ الايكوفالنت كوندكتنس تساوي لنا 1000 K over C. so إذا هاي السي عوضت عنها 0.1 يروح يصعد يعني يصير هذا 10,000، فاي سي ايش راح يساوي لنا 10,000 كي. فيعني السبيسيفيك كوندكتنس او الايكوفالنت كوندكتنس اكبر من السبيسيفيك كوندكتنس ب 10,000 تايم. نجي على موضوع ال collective properties of electrolytic solution and concentrated solution of non-electrolytes. So Van 't Hoff observed that the osmotic pressure of
dilute solution of non-electrolyte could be expressed statistic factorially by the equation pi NTC, in which the R is the gas constant and the T is the absolute temperature, يعني temperature زي 273, and C is the concentration in moles per liter. Van 't Hoff found, however, the solution of electrolytes gave osmotic pressure, right? فوق كان دي يحكي عن الكترولايت، دي يحكي هسه على الالكترولايت give the osmotic pressure approximately 2, 3 and more time larger than expected from the equation depending on the electrolyte investigated. Van 't Hoff introduced a correction factor I to account for the irrational behavior of ionic solution، يعني التصرف غير المنطقي للايونيك سوليوشن، فضاف I الى الايكويشن، اوكي، فصارت باي I RTC، right? I factor. So I approached the number of ions into which the number of molecules dissociate as the solution was made increasingly dilute. The Van 't Hoff factor I accounts for deviations of real solution of non-electrolytes and electrolytes regarding of the reason of the discrepancies. So على أي حتى أعيد النقطة الأخيرة، يقول يعني انه الفانت هوف فاكتور الاي accounts for اي deviation، اي اختلاف of the real solution للالكترولايت والالكترولايت regardless any discrepancies، اي regardless اي اختلافات، اي تناقضات. فحط الاي فاكتور. The I factor is plotted against the molar concentration of both electrolytes and non-electrolytes in the figure 2. مثل ما قلنا انه فان 't Hoff انه خلاه للالكترولايت من الالكترولايت regardless any discrepancies، اي تناقضات. For non-electrolytes I is seen to be approach unity، يعني موحد، and for strong electrolytes it tends toward a value equal to the number of the ions formed upon dissociation. شنو يعني؟ يعني I approaches the value of the two for solute such as NaCl لأنه بها two ions، اوكي، ف it's يعني يعني موحد، اوكي، راح يكون يعني مجموعهم بينما هنا راح يكون هنا 3 لانه هنا عندي 1 وهنا عندي 2 فراح يكون 3، وبينما هنا راح يكون عندي Fe 1 وهنا عندي 3، فالاي هنا راح يعتمد على الفاليو equal to the number of ions formed upon dissociation، اوكي، بالديسوسيشن هذا راح يعطيني 1 وهذا راح يعطيني 3، فهذا الاي. بينما قلنا انه النون الكترولايت اللي ما يسوي ديسوسيشن يبقى يونيتي موحد، فشوفوا هنا 1 هذا نون الكترولايت سكروز، فالثاني الاي 1، بينما NaCl تقريبا 2 لانه هنا ايون وهذا ايون، هنا الثاني تقريبا 3. ليش؟ لانه عندي 3 ايونات. The Van 't Hoff factor can be also expressed as a ratio of any colligative properties of real solution to that of an ideal solution. Since I represent the number of times greater that the colligative effect is for a real solution, electrolytes and non-electrolytes than an ideal solution. So the colligative property in diluted solution، colligative property يعني طلاب مثلا تشمل الفريزنج بوينت ديبريشن والاليفيشن بالبويلينج بوينت، هاي اللي اقصد عليها الكوليجيتيف properties. In diluted solution of electrolytes are expressed on a molar
molar scale by the equation. باي اي ار تي ام ضفنا لها بس التركيز ام، اوكي، الكونسنتريشن. والفريزنج بوينت ديبريشن اي كي اف باي ام الكونسنتريشن. الدي الفريزنج بوينت البويلنج بوينت اليفيشن اي الاي فاكتور الكي بي وفي الام اللي هو المولر كونسنتريشن. What is the osmotic pressure of 2 molar solution of sodium chloride at 20 Celsius? So the answer, the I factor for the 2 molar of solution sodium chloride as observed in figure 2 is around 1.9. So نرجع للصوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد تقريبا يعني 1.9 الاي فاليو. سو باي شو يساوي لنا الاوزموتيك بريشر؟ يساوي لنا اي 1.9 ار اللي هو الكونستنت 0.082 multiply by الابسوليوت تمبريتشر اللي هي 20 زائد 273 ومضروبه في الام اللي هي الكونسنتريشن عندي 2 مول رايت. سو نطلع على التركيز بالاتموسفير يعني لانه اوتوماتيك بريشر. ناخذ دقيقتين استراحه. نجي إلى موضوع Arrhenius theory of electrolytic dissociation. Arrhenius proposed a new classic theory of dissociation للتحلل. When electrolytes are dissolved in a solution, the solute exists in a form of ions in the solution. So عندي هاي electrolytes اوكي سواء strong or weak electrolytes من تتحلل بالووتر راح تعطينا ions وهذه الايونز هي. In fact, Arrhenius did not consider the strong electrolyte to be ionized completely except in extremely diluted solution. اوكي ما اخذ هذا بنظر الاعتبار. He differentiate between the strong and the weak electrolyte. ميز بين الويك والسترونج الكترولايت by the fraction of the molecule ionized لانه بكميه يعني الجزء اللي صار بي ionized او الديجري اوف dissociation او درجه التحلل.
A strong electrolyte is one that dissociate into ions to a high degree, and the weak electrolyte is the one that dissociate into ion below degree. طبعا السترونج electrolyte يصير له dissociation، بنحطه بالووتر الى يصير له complete ionized، اوكي، ionized completely، بينما ذاك الديسوسيشن مالته راح يكون at low degree. فاحنا من نعرف الديجري مال dissociation، اوكي، يعني راح نعرف ايش قد الفراكشن of the molecule ionized. There's two methods can be used to determine degree of dissociation. Okay, أول method هي degree of dissociation can be determined from the conductance measurements عن طريق قياس conductance equivalence conductance at infinite dilution اللي هي هاي was measured of the complete dissociation of the solute into ions, and that conductance C represent the number of the solute particles presented as ions at the concentration C. Hence, the fraction of solute molecules ionized or the degree of dissociation can be expressed by the equation. So AC over A naught. So عندنا هاي اقدر اعرف احسب ال degree of dissociation، اوكي، اللي يرمز به لها بهاي عن طريق حساب الريشيو of the conductance ratio. So عندي ال equivalent conductance of acetic acid at 25 Celsius and at infinite dilution is 9390. فهاي شنو؟ هاي الثمانية أم النوت اللي هاي إشارتها ملي أوم سنتيمتر سكوير equivalence. هاي ال equivalent conductance ال equivalent conductance okay of the 0.5 multiplied by 10 up to the power minus 3 mole solution of acetic acid is 14.4 ملي سنتيمتر سكوير equivalent. هاي هي اللي الكوندكتنس at الكونسنتريشن اللي هاي 8 سي. فبس انه الديجري اوف ديسوسيشن حتى احسبه اوف acetic acid على الكونسنتريشن بس احتاج اقسم هذا على هذا فتطلع لي واضربه في 100 تقدر احصل على البيرسنت. السكند ميثود of dissociation انه ال Van Hoff factor I can be connected الاي اللي حكينا عليه ال number of ions كان يعني can be connected with the degree of dissociation in the following equation. ف I minus 1 over V minus 1. يعني لل 1 mole of calcium chloride, okay, so yield 3 ions per molecules, right? So whereas the V is the number of the ions produced from the electrolytes ionization. For example, NaCl هي 2 ال V2 and for the CSL3 Cl2 هي 3. فهاي هي ال V value. The cryoscopic method is used to determine I from the expression. So I أقدر أحصل عليها من الدلتا TF اللي هي freezing point depression over KF then multiplied by the concentration. So عندي the freezing point of 0.1 mole solution of acetic acid is minus 0.188, right? So high freezing points, calculate the degree of ionization of acetic acid at this concentration. نريد نحسب degree of ionization اللي هي هاي الجاما.
Okay, acetic acid dissociation into two ions, so V equal to 2. Okay, so ال V عندي هنا احتاج بس اطلع قيمة I شلون اطلعها بالمعادلة اللي مرت علي قبل شوية بهاي المعادلة. right. عندي دلتا تي اف، عندي الكي اف كونستنت، وعندي التركيز الهاي. فاذا الفريزنج بوينت 0.188 على ال 1.86 multiplied by 0.18. سو هاي بس احسبها يطلع عندي الاي، واقدر احسب الديجري اوف ايونايزيشن. In other words, according to the result of example 6-7, this one, the fraction of the acetic acid present as a free ions in a 0.1 molar solution is 0.011. هذا الفري ions لأنه يمثل degree of ionization ايش قد تأين من عنده. State in percent terms, acetic acid 0.1 concentration is ionized to the extent of about 1%. فهذا إذا أضربه في 100 راح يطلع تقريبا 1.1، يعني 1% تقريبا نسبة الايونايزيشن مالته. عندنا مثال آخر. Freezing point depression for a 0.01 molar solution of ammonium chloride is 0.036. Calculate the degree of dissociation of this electrolyte. So, the freezing point depression عندي اللي هي دلتا تي اف 0.0367 على الكي اف اللي هي 1.86. هاي احنا لازم اعطيكم اياها او يعطينا اياها بالسؤال. multiply by 0.01 اللي هو molar concentration. فطلعنا الاي، سو عندي الاي اطرحها من واحد، وعندي هنا الفالنس 2 للأمونيوم كلورايد، so 2 minus 1 راح يطلع لي ال degree of ionization. Arrhenius theory is now accepted for describing the behavior only for a weak electrolytes. Arrhenius equation. The degree of dissociation of weak electrolytes can be calculated statistic factorially from the conductance ratio or obtained from the Van 't Hove factor I. As for a strong electrolyte, their dissociation completely in the diluents and moderately concentration solution. Moreover, the discrepancy التناقضات exist between dissociation dissociation calculated from I ratio and the degree of ionization or dissociation calculated from the conductivity ratio from strong electrolyte solution at the concentration greater than about 0.5 molar. Thus, degree of dissociation according to the Arrhenius theory, right, do not account for behavior of the strong electrolytes.
Instead, it is more convenient to consider strong electrolytes as completely ionized and to introduce a factor that express deviation of a solute from 100% ionization. Okay, the activity and the activity coefficient are used for this purpose. الارينيوس شافوا تطبيقها يعني acceptable اكثر على الويك الكترولايتس، بس على السترونج الكترولايتس شافوها انه مو acceptable وشافوا اكو deviation، فقالوا احنا للسترونج الكترولايتس نستخدم الاكتيفيتي coefficients. يفضل انه الاكتيفيتي coefficient are used for this purpose. large number of oppositely charged ion، طبعا نحكي على الاكتيفيتي and الاكتيفيتي coefficient طبعا لشنو؟ للسترونج electrolytes، اوكي، اللي completely ionized. A large number of oppositely charged ion in a solution or strong electrolytes influence one another through intra-ionic attractive forces. Right. For solution of non-electrolytes, regardless of the concentration، بغض النظر على التركيز electrolyte, the number of ions is small, okay, and the enteric attractive forces are insignificant. غير ذات أهمية. As a strong electrolytes, ion كان associated تتجمع بشكل high concentration بالstrong electrolytes ions into groups known as pairs. These values of freezing point depression اللي هي نوع يعني colligative properties and the other colligative properties مثل boiling point elevation are less than expected for a solution and hundreds ions يعني بالlow concentration طبعا تكون قيمتها أقل. Consequently, a strong electrolyte may be completely ionized, yet incomplete dissociation into free ions. So you may think of the solution as having an effective concentration, or it's called activity. Okay, this concept was first introduced by Lewis and Randall. شنو الاكتيفيتي؟ الاكتيفيتي A and concentrated solution. هسه نحكي على شنو الاكتيفيتي بالconcentrated solution. يقول انه بصورة عامة انه is less than الاكتيفيتي than the actual stoichiometric concentration المكافئ of the solute M. Right. فال A يكون أقل من ال M, not because the strong electrolytes are partially ionized, right? But because some of the ions are effectively taken out of the play، يعني تخرج خارج اللعبة by electrostatic forces of interaction. So high interaction association. بما انه هاي الايونات صحيح انه راح يصير لها dissociation، بس مو كل راح تدخل ضمن اللعبة بالconcentrated solution، فقسم من عندها تكون out of the play تسوي تجذب وحدة الى الاخرى، فما راح تكون بشكل فري، فالاي راح تكون الاكتيفيتي تكون اقل من الام. بينما at infinite dilution، اوكي، بالمحلول المخفف in which the ions are so widely separated، يعني تكون الايونات freely، اوكي، بالمحاليل المخففه that they do not interact with one another، ما راح يعني تجذب وحده الاخرى. The activity of one ions is equal to the concentration. So A equal to M بالconcentrated A above M. وكل as the concentration of the solution increase، كل ما زادت concentration الريشيو become less than unity، يعني من تتساوى because the effective concentration or the activity of ions become less than the molar concentration. This ratio is known as a practical activity coefficients اللي هو هذا.
a cation and anion in aqueous solution maybe each have different ionic activity. الأيونات الموجبة والسالبة عندها different ionic activity. Activity of an electrolyte is defined by its mean ionic activity. فإذا الactivity مال electrolytes تحدد by المين اللي هي مجموع ionic activity. So A plus minus okay اللي هي activity تساوي A minus up to the power M A minus to the power N then 1 to the between two brackets M plus N. شنو هاي ال positive is the activity of the cation okay أبو يعني الشحنة الموجبة and the A is the activity of the anion. The exponents يعني الأس M والN give the stoichiometry number اللي رقم التكافؤ of the given ions that are in the solution. يعني شلون؟ يعني NaCl solution has a mean ionic activity of A plus minus. So A N شوفوا هنا A positive هي ترمز لل N ف up to the power الM راح تكون 1 بينما ال Cl هي ACl up to the power 1 واثنيناتهم واحد على M زائد N واحد M زائد N صار 2 اوكي بينما ال FCl3 solution فراح شو تصير عندي الاكتيفيتي تصير AFE و3 ACl دير بالك هنا عندك 3 Cl فراح يصير 3 Cl و to the power لان هنا عندي بلس 3 فهنا راح تصير 3 فالمجموع يصير M زائد N فيصير 4. نجي على موضوع وهو آخر موضوع عندنا بهذه المحاضرة اللي هو الأيونيك سترينث. الأيونيك strength is a characteristic for the electrolyte solution. بس للإلكترولايت solution it is a measure of the density of the electrolyte field in the solution. It depends on the total number of the ionic charge and not on the specific property of the salt present in the solution. فهو يعتمد على ال total number مال ionic charge. Okay, so in which the summation symbols اللي هو هذا يعني علامة ال summations indicate that the products of Z يعني هي C multiplied by Z up to the power 2 terms for all ionic species لكل الأيونات اللي موجودة بالسوليوشن. alright مجموع كل C by Z كل واحد عندي species بالسوليوشن فهو مجموعة C by Z نضرب كل C by Z لكل species بالسوليوشن حتى أطلع الأيونيك strength. From the first one to the j to the power th يعني كلهن من الرقم 1 إلى رقم 10 مثلا are to be added together. The term Ci is the first concentration in the mole per liter of any of the ions and Z is the valence. فعندنا concentration بالvalence. عندنا هذا المثال يقول what is the ionic strength of A 0.01 molar KCl, B 0.01 molar BaSO4 and C 0.01 molar Na2SO4 and D. What is the ionic strength of the of a solution containing all the three electrolytes اللي مضت عليهم together with the salicylic acid in 0.01 molar concentration in the aqueous solution. A, B, C. KCl شنو الايونيك سترينث مالته حسب القانون نص
نص باي أجي هنا على النواتج، فعندي 0.01 0.01 من تحلل لي صار له ايونايزيشن اعطاني 0.01 كي 0.01 رايت. فكل واحد اضربه في واحد في الكونسنتريشن مالته اللي هو 0.01 اضربه في واحد up to the power 2 right. so كل concentration مالتي اضربه بالفالنس اللي هو واحد و up to the power 2 واجمعه مع السي ال هم من 0.01 و up to the power 2 اجمعهم واضربهم في نص فيطلع لي الايونيك سترينث مع كي سي ال. اجي على البي اي اس او 4 اجي اشوف هذا هالقد عندي وهذا هالقد عندي والفالنس مالتهم 2 فكل concentration سي اضربه في الفي في 2 سي في الفي 2 واربعهم واضربهم بنص. عندي بس هنا لازم ادير بالي هنا ال Na2SO4 ال N عندي 2 فهذا الكونسنتريشن اضربه في 2 وهذا اضربه في 2 اوكي. سو هذا في 2 في 1 اوكي 2 في 0.0 في 1 لانه الفالنس 1 هنا 0.01 في 2 رايت. فيطلع لي الناتج مالته with respect إلا هو شو يريد يقول يريد مجموعهم. فاني عندي كل واحد عندي مال هذا الايونيك سترينث عندي مال هذا وعندي هذا. اريد مال السالسيليك اسيد. السالسيليك اسيد شلون اطلعه؟ السالسيليك اسيد عندي هذا معادلته 0.01 طبعا ما راح هذا هو ويك ويك الكترولايتس فما راح يتحلل لي بشكل كامل. فاجي اخذ ال H3O طبعا هاي المعادله موجوده بالكتاب طلعت لكم اياها اللي هو يضرب الكي اي في الكونسنتريشن 0.01 فطلعت ال الايونيك سترينث مالته. الايونيك سترينث مالته هي بس ال H3O not the ionized one. Unionized one is يعني neglected. وهسه راح اشرح لكم شلون يعني شلون ذاكرها. The ionic strength of the 0.01 molar solution of salicylic acid is 0.03 as calculated from the knowledge high from the ionization of the acid at the concentration using the high Lec10 equation. زين اللي طلعت لكم اياها. بس هاي الملاحظه انه unionized salicylic acid اللي هو هذا does not contribute to the ionic strength. هذا ما يدخل ضمن فما حسبته اوكي. ما قلت شو مو مثل هذا دخل بالايونيك سترينث هذا ما دخل. يعني حسبت بس الايونايزابل. So the ionic strength of the mixture of the electrolyte is the sum of the ionic strength of the individual salt. فلهذا انه بس اجي اجمع المكونات وراح تطلع لي هي الايونيك سترينث ان توتال. سو ما بيها شيء. افتهمتوا الايونيك سترينث هنا هي للايونات بعد ما يصير لها ديسوسيشن فاضرب كل كونسنتريشن بالفالنس. كل كونسنتريشن بالفالنس هنا أنا اجي اضرب كونسنتريشن بالفالنس واربعه نفس الشيء بس هنا طبعا في اثنين هنا. بس هنا اكو ملاحظه لازم ننتبه عليها انه هذا لازم ينضرب في لازم ينضرب في اثنين لان عندي جزيئتين من ال Na فينضرب في اثنين وينضرب وراه في واحد لانه عندي الفالنس واحد. فبس هنا وهنا عندنا يعني راح ينضرب في اثنين فقط. عفوا يتربع في اثنين ينضرب في اثنين ويتربع لانه الفالنس عندي اثنين. محاضرتنا انتهت طلاب لهذا اليوم. هذا الرفرنس اللي استخدمته. يعني أشكركم على حسن إصغائكم وإذا عندكم أي سؤال تقدر تكتب لي بالتعليقات وأنا أجاوبك عليه. شكرا جزيلا لكم.